James, what a moment for Argentina. More than 80,000 people present here to witness something historic. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. Siempre, en lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes. Muchas gracias a todos. Sueño. Jugar en la selección argentina. Llegando Messi. ¡Gol! ¡Gol! Messi has done superbly well. Messi, here's the danger man. Messi's penalty. He scores. Player of the tournament, he was the leading scorer. The world knew we've got a special player on our hands. Lionel Messi becomes the youngest Argentine player to play the World Cup. Messi! Lionel Messi, criminally underused in most people's eyes at the World Cup, but when a lot of people felt Argentina should have won that tournament had they got things right, they didn't. They went out in a penalty shootout, as you know. Absolutely magical. That's what you work for. That's what you live to see. As a commentator, as a co-commentator, as a fan, you want to see that. They've done it with the opener here for Argentina. It's basically magnificent. All the signs point to victory for Argentina. In the summer of 2008, Messi travelled to Beijing and was a key member of the Argentina team to win Olympic gold, his first major honour. And the gold medal would be the catalyst to more spectacular success. Still Messi, all the way maybe Lionel Messi, good save over Messi, back involved again and all the way through. From one of the great Olympic players, and Diego Maradona, an excited spectator. Does he need to do it in a World Cup for everyone to say he is the best ever? You know, Maradona did win a World Cup. Pele did it. Messi's got to do that level for me to get up there. That's the one thing that so far as it eludes him and is the one ingredient he needs to add, because then he does have the full set. He was the best player in the world. It was an incredible story. Would Maradona be able to lead Messi to the title? Messi. Oh, absolutely brilliant. The balance, look at the way he's got defenders going the wrong way. Here's Messi. Held up by Marquez, not beat by him. Still Messi. Oh, great save. Messi. Tevez. 1-0. Maradona. Chest thumping. Fist clenching. Back half of the field ignored by Schweinsteiger. It's a great ball in. It's Tarkowski in the square. Throws on. And it's free. To Ozil. Throws her in the middle. Wants it. Throws her. He's done it. It's 4. Argentina are out. The people should suggest he doesn't care about Argentina as much as Barcelona. A lot of times he gets accused of lack of patriotism, lack of understanding Argentina. Why does it work so well at Barcelona and why is it not really pulling off at the national team? Un fracaso no tiene huevo, no tiene alma. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira. Es un pecho frío, camina a la cancha. No lo pueden comparar nunca con Maradona. With Lionel Messi, who makes no mistake. Here he goes again, and Messi gets there first. And Messi makes Messi backing off and backing off. It's a wonder goal by Lionel Messi, the best player in the world. Me gustaría intentar ser campeón
campeón del mundo. Back in 1986, Diego Maradona led his team to World Cup glory. Is this the time for Lionel Messi to do the same? Messi. Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored the goal the world wanted. At last, an explosion of the exceptional show. More than 90 minutes of resistance, more than resistance from Iran. Where there is a world-class player on the opposing team, and his name is Lionel Messi, the man of Messi. Messi strikes. Extraordinary 4 goals at this World Cup now for Lionel Messi. This is what I love. One-on-one, bang, change of direction, see you later. Messi with the run. Can Messi finally win it? For the first time in 16 years, a place in the World Cup final will be decided from the penalty spot. The man for all moments, for many on planet football, the number one, the man, Messi for sure. There is no occasion too big. And Argentina are real bound. That was a risk. Oh, dear me, what a chance for Higuain. What a waste. Here's Messi. Messi has managed to get through. He's got it through to Messi, and the flag has stayed down this time. Messi's missed. Palacio! Palacio! He gives a good save! He's super Mario. He might just win the World Cup for Germany. He's done it before. He's done it many times before in the Nou Camp. He must do it now. Messi must. Lionel Messi, no, no, no. No, 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 it's got away. That's his line. That's his final. Germany are champions of the world. Mundial es muy difícil y nosotros estuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro. Messi's cross here towards Higuain. Messi down for Argentina. Going through. Lionel Messi still going. The Caceres, which the Argentinian fans here enjoy. Just an element of showboating here, isn't there? Messi with a burst of speed. He's got help out the left. Brilliant! Straight to Messi. And Messi is through here. Can he make it 4-9 more? Higuain does. And Lionel Messi makes it 2-0 to Argentina. Scores here. Lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no para mí. Messi is definitely cursed. Can't be the greatest if you don't win these tournaments. Demostró que es un Messi stop his quest with a missing trophy. Losing the Copa America final was a very hard blow. To be so close and not achieve it, after all the effort, all the sacrifice the group made, chasing the dream and seeing it disappear again. I believed the decision I was taking was forever, so I said it at that moment. And today the truth is, I'm glad to be here again. How they missed him, given the fact he's back. It's a huge boost. First involvement for Messi, not bad, is it? Into overdrive now, Leo Messi. Messi, the extra minutes, Argentina captain, scores. Can't stop Messi. Round two as if they weren't there, round the third. So over good. Ableton.
lost control was mesmerising. Skill. The chance to give Argentina an early boost. I saw one man literally trying to drag his team. Absolutely, and it's not his fault that the rest of them can't step up. You look at players on the field that are underperforming when they come to the national team. Argentina are on the cusp of not making the World Cup finals for the first time since 1970. The World Cup in Russia, the last in the peak years of Messi. Well, the reason that they're still in it and able to qualify is thanks to Lionel Messi. There is a huge difference in going up to the mountain in Quito. When these guys are flying in Ecuador, when they feel good about themselves, they're nearly impossible to beat. This is the place where heroes become legends and where moments become history. And they're on the attack in the early stages. It's an extraordinary start. You know, the greatest players produce their greatest performances when they're needed. And Messi. Over here in support again, and Messi's there. Oh, Messi might be through again. It's Messi. This is what the great players do. Messi to accelerate and look for the hat-trick. He is unbelievable. Lionel Messi saves Argentina. He's, for me, the best player in the world. When he was needed, he was called upon by his country and he delivered. 5 Ballon d'Ors or 1 World Cup, which would you choose? No, obviamente que el mundial. Messi no le debe el mundial a Argentina. El fútbol le debe el mundial a Messi. And if he were to win the World Cup for Argentina, it would be the greatest feat because he is always in the shadow of Diego Maradona, who won the World Cup. But this is the entire world looking at you and then assessing you as to whether you're the greatest based on what you do in this month, this summer. It's incredible pressure. The truth is that if Argentina do not win the World Cup, people will look back and they'll point the finger mainly at Lionel Messi. He's got huge pressure. I think you can see the tension on his face. It's the pressure from a nation, the expectations on his shoulders as the greatest player. It's been fought by Banega. Messi collects. Before of Messi in the tunnel talking to the team, and when the great Lionel Messi is speaking to them teammates, they have to listen, they have to come together. Without that unity, as what Pablo was talking about, you can't achieve anything. But you need a team, whoever you are, however good you are, you can't win it on your own. And you need teammates to be able to feed you the ball. And this is why I feel that Messi gets frustrated in this team, because there are opportunities to play the ball forward, and these midfielders and defenders from behind don't take the risk, the responsibility to play risky balls forward. He had 49 touches against Croatia. At Barcelona, he averages 83 touches. So that's a difference. They're not getting him the ball. You need 10 people around you, don't you, who can help, who can score goals, who can create, and more importantly, who can defend, be organised and do the dirty stuff and defend. And he hasn't got it, and he hasn't had it for a long time. But look at the reaction when they lose the ball, Argentina, or the lack of it. Just walking, that tells you that there's no team spirit, and there's huge problems in that squad. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificently. Now he'll unleash one. Sensational goal. Rakitic, they're going to walk it in. Is it double-headed? Messi para mí no tiene que jugar más en la selección. Argentina necesita una renovación y la renovación también es Messi. He just doesn't have enough personality in order to be a leader. He hasn't been able to drag his team to lift a trophy. He hasn't been able to drag a team the way Ronaldo has so far, and I think it hurts his legacy. It can't. And as brilliant as he is as a player, this is a massive blemish on him. You know, Lionel Messi has won major international titles with Argentina. Games ever played for Argentina. Here's the fraud element of Messi that no one wants to talk about. And I said fraud. Domestically, he's won everything there is to win at Barcelona. Messi, the second he steps on a field without that core, is average. And you have seen it in Copa Americas, you have seen it in World Cups, because Xavi's not there, because Iniesta's not there, because David Villa's not there. Fraud. Been a fraud internationally since he started his career, and we're seeing it really come to the surface now. They're hoping that Messi is going to resolve something. It's not happening. He is not the man that is going to somehow
transform this Argentina into a winning team. I just don't see that. Well, I look at this and I think if they win, it'll be John. He's demoralised with what he's getting on the pitch, he's demoralised with the coaching setup, he's demoralised with the structure of the federation, and then on top of that, he gets absolutely smashed with a baseball bat every time they don't win. If I were advising him, I'd say just leave it. Mi hijo de 6 años, que entiende. ¿Por qué te matan en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? Tuve mucha gente en contra. Todavía viene y me dijo, papi, ¿por qué va a la selección? ¿Por qué no te quieren ahí? ¿Entendés? Yo tengo que pasar por esas cosas también, pero no me importa, porque yo quiero estar en la selección. Y se ve que en ese momento alguno habrá dicho, Messi no tiene que estar mal en la selección o algo así. Y bueno, vino así medio mal y me lo preguntó. Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no... haberlo intentado todas las veces posibles, no quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o por los comentarios malos hacia mí, sino de que levantarme, volver a intentarlo y volver a estar otra vez. Creo que es el mensaje para los niños, para los chicos que me siguen, que les gusta verme, no solo para el fútbol, sino para la vida, ¿no? Porque eso es la vida. Tropezar, volver a levantarse y intentarlo otra vez y luchar por tu sueño. Whether we win or we lose is going to be my The world's greatest player finally has an international trophy. There can be no more run. Top goal scorer, top assists for the best player on the planet, the best player of all time. Well, the debate should never come down to one game, but for many it was always the cloud hanging over Lionel Messi. Cristiano Ronaldo had the Euros. The likes of Pele, Maradona have a World Cup or numerous World Cups. For Lionel Messi, it was the one thing that eluded him, and tonight, Lionel Trophy. Sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Carlos, buenas noches. Y poder estar hoy acá festejando es increíble, está mi mamá, mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz. Muchas gracias, Leo. La finalissima. Messi. And up goes the noise. Messi on Messi. Argentina's free kick. Messi again around Di Lorenzo. On a play. Lautaro Martinez. Messi vintage tonight. Messi. There's only one of him. Cherish him, relish him while you've got it. La finalissima is one by Argentina. Messi. Eventually, everybody breaks. You become a fan of Lionel Messi, no matter what you thought of the guy in the past, no matter what he's achieved or not achieved with Argentina in the past. Now, beloved by the Argentinian people, because the best version of Lionel Messi is still out there. When you have a Lionel Messi without that sort of pressure, stress-free environment in which he's enjoying himself, guess what's going to happen? He's going to dominate. It is Messi! Suerte de poder, esperemos, lo poco falta estar en este mundial, que ya me agarra con 35 años también, ya hay que hacer raletas y siendo sincero me encuentro muy bien, me encuentro muy bien físicamente y bueno, tengo la suerte de poder estar y después veremos lo que me dé para hacer. El veremos, ya por lo menos el veremos me cambió un poco el ánimo. Sí,
especial, como decís, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos. He absolutely is. I mean, one of the greatest players to have ever played the game. He comes into the tournament with great form for Paris Saint-Germain, with great form for Argentina. This Argentina team are something, and this guy here, he's the leader. I don't think a lot of people necessarily see him as a leader, but he is. You know, we've seen some BTs. He's really going to galvanise this Argentina team, and they're going to come into this hoping that they can win the World Cup. It's such a special event, the World Cup. You have to expect he's going to turn up for us. He has said it's his last World Cup. Is it going to be his World Cup? There are 64 teams and 831 other players in Qatar vying to be world champions over the next month. But if the Romantics have their way, Argentina will win it, and Lionel Messi, having played a pivotal role, He's capable of winning every game, we know that. Every game he plays it. It is all about Messi. Just listen to the noise as he comes onto the pitch. But he has the chance to score Argentina's first goal of the tournament. It's Messi for Argentina. It's simple, it's easy, it's 1-0. He is determined to cap his career with the only honour to have eluded him. This is an Argentina team that are unbeaten in 36 matches. Gomez trying to release Messi, scampering in behind here. He's in behind, he's only got the goalkeeper to beat. And he wasn't going to foul. The offside flag may well have come to Saudi Arabia's rescue. You don't feel we are able to come back? You don't feel it? He's got a shot on target and scored for Saudi Arabia. Who saw this coming? Saudi Arabia grab control of the game. The goalkeeper's out of his goal. Lionel Messi being tracked, but still keeping track of the ball. They're digging in. Al-Nassri's trying to come away with it. He has come away with it. There's no more chances. Argentina, one of the favourites, getting beat by a country ranked outside the world's top 50. They have rocked Argentina and Lionel Messi, one of the greatest players of all time, to their core. Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Okay. Where is Messi? Where is Messi? Where is he? Where is Messi? Who is Messi? Messi is no one. He's finished. He's finished. Where is Messi? Tomorrow you will play against Argentina. Please, Messi, kick him out. World Cup. Kick him out. Messi fuera. Chao, chao Messi. Messi, ciao, ciao Messi. Messi, ciao. I do ask you one question. We'll ask one question. Where is Messi? Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar y lo vamos a ir a hacer bien. And for all the talent on that pitch, it seems you got to step back and let's just hope Lionel Messi does his magic. Which is going back to what we were saying. Which was my complaint around Argentina for so many years. For all that talent, everybody just seemed to down tools and hope that Lionel Messi would produce some magic. Yeah, show what you've got, show some guts and courage. The scene is set then. Argentina must bounce back or their World Cup will well be over. It is Messi. They cannot lose. He must not lose. Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for! The magic man! One more Messi moment and Argentina are alive. Not giving up without a fight. They give thanks that he is one of them. How often have they said that prayer of thanks? And of course, it was not a great performance by the whole team, but we have Leo Messi, and we need to rely on him. You know, he's got 2 goals in 2 games, considering he's almost, people said he's finished. You can't write these players off. It's Lionel Messi, and it's saved by Chesney. Strong hand to push it away, and it remains 0-0. Here's Molina to drive it across, turn towards goal, and in! Alexis McAllister! Chance for the shot, and it's fired in. It's a second goal for Argentina. Messi didn't score, but I think it was another top-class performance from there. And still every player looks to him to drag them through matches. He's still capable of that. The best 3 or 4 dribbles in the game was Messi, and the best 3 or 4 passes in the game was Messi. And that's what and he the gives best you. player on the pitch was Messi. He plays a different kind of sport, I think, to most mere mortals. He's an alien.
Messi. Messi. McAllister. Messi! He's only gone and done it again. 1,000 games and still he excels. Messi again, drifting and taking the ball with him. Lionel Messi looking to penetrate with support from Alvarez. Messi again, and still Messi. Lautaro Martinez with him. Messi may keep wriggling himself. He plays it for Martinez. Messi is left behind Moy. Lionel Messi! And extraordinarily, in what will almost certainly be his last World Cup, there'll never be another like him. Enjoy him while he's here. Messi there has put on the best individual performance we've seen in this World Cup so far, by a mile. Showboating, laying charges on a play for teammates. It was almost like godlike. I've not seen anything like this. Whenever he gets the ball, the whole stadium gets on their feet, don't they? You can see everyone just rise. He knows that it's his last World Cup, and you can really see he's enjoying it. And Emi Martinez said it at the end of the game. He said, Messi is 99.9% of this team. But I just don't know how far you can go just with him creating, just with him scoring, just with him doing something special, doing a bit of magic. He's the same like us. He's a human. For sure he's good, but for sure he gets the benefits. Hoe stop je hem af? Ik ga hem vrijdag zien. Here comes the 6th World Cup meeting of the Netherlands and Argentina. Craftily taken by Messi. Wriggling away from Ake. Messi cut them in half. And the rest was simple. Reaches out for history. He has a dream to fulfill. Step by step, they draw closer to the ultimate fulfillment. Berghaus, Beckhorst, Rosa crashing over the outrushing Argentines. There was a wave of Dutch orange as they rose as one to confront him. It's getting heated. Good minus start 2-2. Extraordinary 101 minutes. And the immediate future is still orange. And we stare down the barrel of extra time, and they're not going home. Fernandez has hit the post. Hopefully we can decide the game before getting into penalties. Dat het een klein plusje geeft als wij die penalties moeten benutten. That is a great save from Emi Martinez. Lionel Messi, a nation on his shoulders. And Messi answers the call with extreme cool. For sure I can get some penalties. And epic. Lautaro Martinez. Argentina Rocha. What it means to Do them. you know what? I don't know if I said this last time, but you don't see that emotion when he's in a club shirt. Isn't that the difference in the World Cup? You know, when it's for your country and the expectation and everything that comes with it. He's really enjoying it every single minute. He's the one who makes the difference. They absolutely rely on him, but he's been delivering in this tournament. Yeah, we said before the game, he's been making a difference for 15 or so years at the top level, the cutting edge of football. He's a fantastic footballer, and when it comes to games that need to be defined, he's the one that takes on the responsibilities of that, and he enjoys that. He's a phenomenal footballer. You see in this stadium, whenever he gets the ball and whenever he does anything, the whole stadium stands up. It's amazing to see. How did he see that pass? That pass, well, the pass defies physics. How did he see this? How does he see this pass? It's just like everyone else in the stadium saying, "Oh no, oh my God!" It's just he's one of those. I'm not sure I've seen a better pass in football ever, let alone at a stage like this. When I say I'm confident before the game, it's because we have Messi in the field. Everybody is getting confidence. Playing with Messi makes you feel like you get ready. Lionel Messi gave to Argentina every single thing that they needed to get through this time. Un poco caliente por el final. Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo.
what an incredible player he is. And you kind of feel that from the Argentinian side that he's on this mission with his country, with his nation behind him as well. This is the World Cup that's maybe written in the stars for Lionel Messi. Ricardo steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificent. Sensational. It's going to walk in. Lionel Messi embraces his moment again and stares into the eyes of another World Cup final. Messi again with the marvellous mission, and he will have his ultimate game. Messi away from Guardiola, and Argentina all but in the final. What is there left for him to do? The answer to the question: win the World Cup. How you do that with the ball at your feet running at full speed while twisting and turning, it's unbelievable. It's mesmerising to watch. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias, capitán. In order to be considered the greatest ever, it feels like you have to win the World Cup. And he's not done this in the World Cup season. I mean, Messi was walking around the pitch. People don't feel him anymore. They don't. No lo pueden comparar nunca con Messi para mí no tiene que jugar más en la selección de Doesn't have enough personality. Is average. Our stars are alive for Messi. When the question's asked, who's the greatest of all time? Who's the best, Maradona or Messi? They say he hasn't won the World Cup yet. This could be the moment. The final of the 22nd World Cup. Messi and the world. And Messi, a goal forevermore. Perhaps his moment for infinity. Maria is the spare man. And Di Maria, glorious goal. A nation re-infused with hope. Awesome force of nature. Messi, Lionel Messi. Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi. Referee's given the goal. Referee's given the goal. Mbappe. Into the galaxy of greats. And France alive again. Canate, Colomani. What a stop. What a stop by Martinez. Mbappe steps up first. And Mbappe rattles it in. Montiel. Argentina, champions of the world. Lionel Messi has shaken hands with paradise, has just pitched up in heaven. He climbs into a galaxy of his own. The greatest player of his age finally has the greatest accolade football can afford him. At the end of one of the greatest football matches ever played. Was it, Rick? Can it be? See the tears, feel the emotion. And all those people who say he's not the greatest of all time because he hasn't won the World Cup. Well, Messi won 12 league titles. He won 4 Champions Leagues. He won 7 Ballon d'Ors. He was Argentinian Player of the Year 14 times. He won the Copa America, and to cap it all, he won the World Cup as well. Surely now we have to admit Lionel Messi is the greatest of all time. Claro que es hermosa, es hermosa. Un beso para deseaba muchísimo. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que me encanta el fútbol, me encanta lo que hago y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Argentina. Que se ganaron el cielo. Argentina.
sido sin su fluke. Y hoy este hombre de 35 con las 3 estrellas, ¿qué le puede decir a ese pibe? ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. Bueno, que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar, que va a tener un camino en su profesión muy hermoso, con momento duro que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a su sueño, porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, como si fuera una película que termina con el final feliz. Hermosa película. Muy linda, hermosa. Muy linda. Hay que verla de vuelta. আশুতোষকে তো কাকাই হায়ার করেছিল না আমাদের ওই কেসটা লড়ার জন্য। ওর এত বড় স্পর্ধা আমার বোনের দিকে তাকাচ্ছে। দাঁড়াও, ওর সব ওকালতি আমি বের করছি। ওর এমন একটা ব্যবস্থা করবো যে নিজের কেস লড়ার জন্য কাউকে খুঁজেও পাবে না। আরে আপনি কি করছেন কি? একটা ছেলে আমার বোনকে ডিস্টার্ব করছে, তাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে, আর আমি তার দাদা হয়ে কি এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো এখানে? সাথে আপনাকে বাদর সিম্পলি মাথায় একটু বুদ্ধি নেই আপনার। আপনি কি বলছেন? কি ওকে কন্টিনিউয়াসলি ডিস্টার্ব করে যাচ্ছে, আর আমি কি এখানে কিছু করবো না? কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করছে না এখানে। আর আপনার বোনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ফোনটা তো আশুতোষ আনেনি, আপনি ওর উপর রাখছেন কেন? ফোনটা তো সুমি এনেছে। আপনার বোন বড় হয়েছে, ওকে নিজেরটা নিজে বুঝতে দিন। আপনি প্লিজ একটা চুপ করে বসে থাকুন প্লিজ। হাই ম্যাডাম, আজকে তো আমাদের ইনভেস্টরের কাছে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল, হঠাৎ এখানে ডাকলেন? বিকজ মিটিং অলরেডি সাকসেসফুল। আমাদের কাজ দেখে ইনভেস্টররা খুব ইমপ্রেস, তাই আমি তোমাকে এখানে ডেকে পাঠালাম আইসক্রিম ট্রিট দেবো বলে। দেখছো কি? নাও। তুমি দেখো না তোমার দাদার আমি আজকে কি অবস্থা করি। সকাল থেকে আমার ফোন ধরার নাম নেই। কি এমন মিটিং করছে আমিও দেখবো আজ। চলো তো চলো। অনুষ্কাদি কি হলো? ওটা দাদা না? এই মিটিং করছো? দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি ও আজকে শেষ। আর দেখি না একবার তোমার আইসক্রিমটা একবার টেস্ট করি। সকাল থেকে অনেকবার কল করেছে অনুষ্কা, এবার ধরতেই হবে, না হলে আগুন জ্বলবে বাড়িতে। এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ অনুষ্কা বলো। তুমি কোথায় ঋত্বিক? আমি তো এই কাজে বেরিয়েছিলাম, তারপর মিথ্যাবাদী, একদম বাজে কথা বলবে না। তুমি আজকে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছো। সব শেষ। আজ হয় বউয়ের হাতে মারা পড়বো, না হলে বস লাথি মেরে চাকরি থেকে বের করবে। ম্যাডাম ম্যাডাম ম্যাডাম, আমার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ মনে পড়েছে, আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে, এক্ষুনি বেরোতে হবে। চলুন 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 চলুন। আপনি ওই 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 দরজা দিয়ে উঠুন, আমি এখান থেকে উঠুন। তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছো ঋত্বিক? আজ
বেশ, ঠাকুর তুমি তো জানো আমি দুশ্চরিত্র নই, ফাঁপড়ে পড়ে গেছি, আমায় বাঁচাও। এক্সকিউজ মি, কি করলে তুমি এটা এক্ষুনি? কি করলে? আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো, আপনি কে বলেন? অনুষ্কা, এইভাবে কেউ কথা বলে? এইভাবে বলো না। খুব দরদ না? খুব দরদ তোমার ওনার প্রতি? ওনার জন্য আমার সাথে ঝামেলা করছো ঋত্বিক? ঋত্বিক, তুমি এই মেয়েটার কথা এত ভাবো? এই মেয়েটাকে একদিন আমরা কাজে রেখেছিলাম, মনে আছে তো? আজ কিন্তু ও তোমাকে কন্ট্রোল করছে। ঋত্বিক, আমি বাইরের কারোর সাথে এই ব্যাপারে ঝামেলা করতে চাই না। তুমি এক্ষুনি আমার সাথে বাড়িতে চলো। না, ও যাবে না। যাবে না মানে ওর কাজ যাবে। আমি ওর বস, আমি ওকে অর্ডার দিচ্ছি, ও কোথাও যাবে না, ও আমার সাথেই থাকবে। শুনি বুঝি করেছে বসে, ও আমার সাথেই যাবে। কি হয় তুমি ওকে অর্ডার, ও আমার সাথেই থাকবে। কি আপনি এখানে? কি কি ব্যাপার? আরে আমি এখানে কি ব্যাপার মানে? আপনি তো বললেন এখানে আসতে, আমি তো আপনাকে ফোন করেছিলাম। আমি আসলে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাইছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আপনি পার্সোনাল কথা ওভার দ্য ফোন ডিসকাস করতে চাইছেন না। ঠিক আছে, আপনি একটা কাজ করুন, আপনি সামনাসামনি এসে আমার সাথে কথা বলুন। ও, তাহলে ওই ফোনটা কোনো ক্লায়েন্ট করেননি, উনি করেছিলেন। হ্যাঁ বলুন, কি দরকার? হ্যাঁ মানে আমি আগের দিন আপনাকে আগের দিন? তার মানে ওরা আগেও দেখা করেছে? ম্যাডাম আপনি এখানে? আরে আপনি কি খাবেন বলুন? আমি? হ্যাঁ, আমারও একটা ব্ল্যাক টি হলেই হবে। ব্ল্যাক টি আর যে পেস্ট্রিটা আছে না আমাদের ভীষণ ভালো, ওই পেস্ট্রি ওইটা বলছি আমি না ওই পেস্ট্রি খাবো না, মানে আমার জন্য টি। আরে না বলবেন না প্লিজ, আপনি যান নিয়ে আসুন। দেখুন আপনি আমার বসুন না। হ্যাঁ, আপনি আমার দাদার রেস্টুরেন্টে এসেছেন, হ্যাঁ আপনাকে তো ভালো মন্দ খাওয়ানো আমার দায়িত্ব। আপনি প্লিজ একটু খেয়ে নিন, আমার খুব ভালো লাগবে, আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। আপনি ফুলটা নেবেন না? থ্যাংক ইউ। মনে হচ্ছে আশুকে সুমির বেশ পছন্দ। আমাকে সমীর সাথে কথা বলতে হবে। মাথা ঠান্ডা করো অনুষ্কা, দিয়ে এভাবে সিন ক্রিয়েট করো না। এই নিহারিকা যদি সত্যিটা জানতে পেরে যায় তাহলে কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যাবে। তুমি একটু শান্ত হলো, বলছি তোমাকে সবটা বুঝিয়ে পড়ে। আর কিচ্ছু বোঝাতে আসবে না তুমি, আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। ছাড়ো আমাকে। তুমি বুঝেছো সেটা নয় রে বাবা, সেটা নয়, তুমি ভুল বুঝেছো। ঋত্বিক, কি কথা বলছো তুমি এই মেয়েটার সাথে? আর তুমি ঠিক কি বলছিলে একটু আগে? হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে যে তুমি বর? ম্যাডাম আমি আপনাকে ভুলেই বলছি, একটা চাপ হয়ে গেছে। আসলে ওর বর ওকে আবার ছেড়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আর তারপর থেকে ও মানসিকভাবে খুব অসুস্থ। কি? আমি মানসিকভাবে অসুস্থ? দাঁড়াও। ডিপ্রেশন। আর এই মোমেন্টে মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারে, হ্যালুসিনেট করে, আর সেই কারণেই আমাকে নিজের বর বলছে। এই নিহারিকা প্লিজ দেখুন, আপনি খুব বুদ্ধিমতী মহিলা, আপনি নিশ্চয়ই ওর কষ্টটা বুঝবেন। প্লিজ। আমি ছাড়বো না। তুমি চলো এখানে, তোমার হচ্ছে আজ। চলো। সত্যি ঋত্বিকের মনটা কিন্তু অনেক বড়। ও অন্যের বউকে নিজের বউয়ের মতো করে সামলাচ্ছে, তাহলে নিজের বউকে কতই না ভালোবাসবে, কত কেয়ারিং হবে তার প্রতি। কি সব ভাবছি আমি,
আমি না আজকাল ঋত্বিককে নিয়ে একটু বেশি ভাবতে শুরু করেছি। জেলাসও ফিল করছি ওকে নিয়ে। আমি কি তাহলে ঋত্বিককে ভালোবাসতে শুরু করেছি? আসলে আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, তাই বুকেটা দিয়েছি। ও হ্যাঁ, বলুন বলুন। বলবো, বলছি। আমি আগের দিনই আপনাকে সবকিছু বলে দিতাম, কিন্তু আপনি ওই নিহারিকার সাথে মিটিংয়ে চলে গেলেন, তাই জন্য কিছু বলা হলো না। আমার মনে হয় আর বলার দরকার নেই। মানে আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। ইটস ওকে। আমাকে কিছু বলতেই হলো না, আপনি সব বুঝে গেছেন। আরে ওয়াও, দিস ইজ সো গুড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই না হলে ভালোবাসা, একজনের বলার আগেই আরেকজন মনের কথা বুঝতে পেরে যাচ্ছে। আপনার মতন না, লিখে দিলেও কিছু বুঝতে পারেন না। পরীক্ষা যে পাস কি করে করতে তা ভগবানই জানে। এনাফ ইজ এনাফ। আমি এসব আর টলারেট করতে পারছি না। ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। তুমি যে সবটা বুঝে গেছো। ভেরি নাইস। কি সৌমি, জল যে এত দূর গড়িয়ে গেছে আমরা তো বুঝতেই পারিনি। এই যে তুমি কতদিন ধরে আমার বোনের সাথে দেখা করছো তুমি? হ্যাঁ, কতদিন ধরে বোনকে ফলো করছো? আমি ফলো না, আমি না। আরে না বৌদি, তোমরা যেটা। আচ্ছা সৌমি, ঠিক আছে, আমরা সব দেখে নিয়েছি, ওখানেই বসেছিলাম। শোনো, আশুকে কিন্তু আমার বেশ পছন্দ তোমার জন্য। পারফেক্ট। আরে না 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 না, আপনি ভুল ভাবছেন, এরকম কিছু নয়। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড। ভুল ভাবছেন মানে? তা ভাই, তা ভাই, কি? আমি ওনাকে এখানে আরেকটা জিনিস বলার জন্য ডেকেছিলাম, যেটা তুমি ভাবছো সেটা নয়, তুমি একটু বোঝো। না 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 না, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমরা কি ভাবছি না ভাবছি সেটা তুই কি করে বুঝলি? হ্যাঁ, না না, ওয়েট ওয়ান সেকেন্ড। আরে এই যে তুমি আমার বোনের সাথে এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে একদম দেখা করবে না, এটা আমি একেবারে টলারেট করবো না। যদি কথা বলতে হয় বা যা কিছু করতে হয় বাড়িতে এসে কথা বলবে। বাড়িতে? হ্যাঁ। সেরেছে। আচ্ছা, ফাঁসলাম তো। এই যে কি বললে তুমি? হ্যাঁ, কি বললে? না না, বাড়িতে বাড়িতে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বরং ভালো। এমনি তো আশুতোষ আমাদের এত বড় একটা কেস জিততে হেল্প করলো, ওকে তো প্রপারলি থ্যাংক ইউই বলা হয়নি। ওকে আমাদের সবাই মিলে ইনভাইট করা উচিত। হ্যাঁ আসো, কাল আমাদের বাড়িতে জামাই ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান, তুমি বরং চলে এসো, আমরা সবাই মিলে একসাথে থাকবো, খুব ভালো লাগবে। আচ্ছা যাব, এখন বরং যাই। হ্যাঁ যাই, দেখি। হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও, ফুলটা। ও থ্যাংক ইউ। আসি। বেচারি লজ্জা পেয়ে গেছে, যেন ফুলটা নিল না। বৌদি, তা ভাই, হ্যাঁ এটা তোমরা কি করলে? কেন, কি করলাম? করছিলি তো তোরা। বাবা, আমি এখানে আশুকে সরি বলতে ডেকেছিলাম, প্রপোজ করতে নয়। কি? হ্যাঁ। সরি? কিসের জন্য? আরে বাপ, শুনুন, প্রাণ আগে না বিয়ে আগে? প্রাণ আগে অবভিয়াসলি, তাই না? প্রাণটা থাকলে তো অনেকগুলো বিয়ে হবে, তাই না? ওটা এখান থেকে ওটো। খালি ভালো মানুষই করা না, হ্যাঁ, ভালো মানুষই করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, তারপরে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বৌদির জন্য বিয়ে করবেন বলে এখানে লাইন দেওয়া না। হ্যাঁ, আপনি কি বলে যাচ্ছেন বাবু? আমি তো ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং করতে। সব এই রে, আসল কথাটা বললে তো দা ভাই আর আমি দুজনেই বড় কেস খেয়ে যাব। আমরা যে কাল বাইরে থেকে ভালো পাত্র বাগিয়েছি, বৌদিকে কিছুতেই জানানো যাবে না এটা। কি হলো বলো, কিসের জন্য সরি? কি দুজনের মধ্যে এত ইশারায় কি কথা হচ্ছে?
না আসলে ওই হ্যাঁ বলছি ওই ওই কোর্ট কেসের দিনে কিছু একটা কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল হয়ে গেছিল সেটাই তাই না? হ্যাঁ দাদা ভাই, না ভাই, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই জন্যই বলে নিজের পছন্দ করা ছেলের সাথে বিয়ে করতে নেই। শেষমেশ এরকম একটা ছেলে জুটলো আমার কপালে। অনুষ্কা, এবার কিন্তু তুমি অবুঝের মতো কথা বলছো। কি? আমি অবুঝের মতো কথা বলছি? তুমি তুমি নিহারিকার সাথে ডিনার করতে গিয়েছিলে, আইসক্রিম খাচ্ছিলে, আর এখন বলছো আমি অবুঝের মতো কথা বলছি? অনুষ্কা, নিহারিকা আমার বস, আমি চাইলেও না করতে পারি। তুমি শোনো আমার, লিসেন টু মি, লিসেন টু মি। তুমি জানো না এই কাজটা আমার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট? তুমি জানো না যে বাড়ির কোন পরিস্থিতিতে আমাকে এই কাজটা শুরু করতে হয়েছে? আর তোমার থেকে তো আমি কখনো কিছু লুকোইনি অনুষ্কা। তুমি কেন বলো তো, তুমি কেন সবসময় নিজেকে অন্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো? আমি তোমাকে ভালোবাসি অনুষ্কা, নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি। তুমি ছাড়া আমার জীবনে কেউ কখনো ছিল না, আর কেউ কখনো থাকবেও না। তুমি তুমি সত্যি বলছো? তুমি আমাকে ভালোবাসো? তোমার দিব্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি বলছি, তুমি ছাড়া আমার জীবনে কেউ কখনো ছিল না, আর কেউ কখনো থাকবেও না। তুমি শুধু শুধু আমায় সন্দেহ করছো। কিন্তু ঋত্বিক, কোনোদিনও যদি আমার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি জানি না আমি কি করবো। ঋত্বিক, আমি সত্যি জানি না আমি কি করবো। আচ্ছা বেশ, সেটা কোনোদিনও হবে না, আই প্রমিস। আবার কি হলো? তুমি যদি সত্যি প্রমাণ করতে চাও যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে কাল পাত্রপক্ষ না, তোমাকে পাত্রীপক্ষের দলে আসতে হবে। কি? হ্যাঁ, নাহলে আমি বুঝবো কি করে যে তুমি আমার জন্য সব করতে পারো? মানে আমি দা ভাইকে পিচ্ছি করবো? হ্যাঁ, এটাই তোমার পরীক্ষা ঋত্বিক। নয়তো আমি বুঝবো কি করে যে তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো? এখন দল বদল করতে হবে আমাকে? ম্যাডাম, আমাকে কি কি কুক করতে হবে ম্যাডাম? আরে না না, তোমাকে আজকে কিচ্ছু কুক করতে হবে না, তুমি আরাম করো। শোনো, আজকে হচ্ছে জামাই ষষ্ঠী। নিয়ম অনুযায়ী জামাইদের শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়, আর সেখানে শাশুড়ি তাদের আদর যত্ন করে, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। আমার জামাইরা তো আর বৃষ্টি বাড়ি যেতে পারছে না, তাই এখানেই জামাই ষষ্ঠী হচ্ছে। কিন্তু ওই আদর যত্ন, রান্না বান্না সব একা হাতে আমিই করবো। তুমি একটা কাজ করতে পারো ডালমার, তুমি আজকে আমার জামাইদের সঙ্গে বসে আমার হাতে রান্না খেয়ে দেখো, তারপর বলো কিন্তু কেমন লাগলো। তুমি তো আমার বড় শেফ, তাই না বাবা? মিস্টার ডালমার, বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করলে এরকম অনেক সুযোগ সুবিধা পাবেন। আমি কি বলছি, আপনি একটা বাঙালি মেয়ে থেকে বিয়ে করে ফেলুন না, এরকম জামাই আদর পাবেন। বাঙালি মেয়েকে তো বিয়ে আমি বহু আগেই করে ফেলেছি। ও মাসি, হ্যাঁ মা, বলছি শোনো না, ওইদিকে তো ঠিক আছে, বলছি ওইদিকে তো বেলা হয়ে এলো, তোমার তো জামাইদের আবার বরণ করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ করবো তো। এই তো কি হয়েছে? আমার কি হয়েছে? বলছি জামাইদের কেন? তোমার তো একটাই জামাই, ঋত্বিক। আরেকজন জামাই তখনো প্রমাণই করে উঠতে পারলো না যে ও জামাই নাম্বার 1।
দেখো শুধু বাইকে করে শহরটা ঘোরালেই তো হলো না, রান্না বান্নাটাও আসল, খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। কে বলেছে প্রমাণ করতে পারিনি? শোনো, এইবার জামাই ষষ্ঠীতে প্রথমবার জামাই নাম্বার 1 তার বউয়ের পছন্দের মোমো বানিয়েছে। মোমো হাজির কিয়া যায়। টাটা। প্লিজ টেস্ট করে দেখুন। আমিও দেখতে চাই আমি আপনার সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পেরেছি কিনা। এটা আপনি বানিয়েছেন? ইয়েস। দেখি দেখি। ও প্লিজ দিদি, কেন? কিছু তো একটা গোলমাল আছে। মিস্টার সেন একদিনে এত ভালো মোমো বানানো শিখলেন কি করে? নিশ্চয়ই ডালমার হেল্প করেছে। মিস্টার ডালমার, হ্যালো হ্যালো, ইয়া, ক্যান আই টক টু ডালমার? ডালমারকে ফোনটা দিবেন? আপনি কে বলছেন? Actually, I'm Dalma's mom. How is he? I haven't heard him from a long time. ওখানে গিয়ে থেকে ওর কোনো খোঁজ পাইনি। ওর এই নাম্বারটা দিয়ে গেছিল, so I called. ডালমারের মা ফোন করেছে? অনেকদিন খোঁজ পাইনি বলছেন? I'm very new to this city. Actually, you guys are only my family. I have nobody, no one. কিন্তু ডালমার যে বলেছিল ওনার কেউ নেই, ও একা। দিদি গাইতে পারবে না, আমি বলেছিলাম না তোমাকে ও গান গাইতে পারবে না। ব্যাস হয়ে গেল, সৌরভ কোনো কম্পিটিশন ছাড়াই জিতে গেল। তাহলে তুমি চলো, তোমাকেই বরণ করে নি। বোঝা